Hi guys, welcome to yet another edition of health tips on my channel. Please begin by liking, sharing, and don't forget to subscribe and drop your comments on the comment section. Thank you all for always being there, my MK Shans. I love you all. Thank you for supporting me. Remember, if you want to be a supporter of this channel, we have our channels or our contacts just right above my head, so you can simply join us or meet us on our email or Instagram or Facebook, or simply you meet us on our Gmail. Thank you all for being part of us. Today we're going to be talking about belly bites. Yes, what stomach bite or belly bite, you can call it anyway. What we heard really scared us before we jump into this. Now we have a young lady called Melissa who happened to be having very high temperatures for some days and was rushed to the hospital by her husband. And while in the hospital, some exams were run immediately, and what was discovered was disastrous to the family. She had an infectious disease that affected her blood, and again her eyes were all yellowish, her body was all yellow, and nobody could understand what was going on. Now, before we knew it, the day after, this lady was now put on life support. Why? Because she could no longer breathe. She could no longer have enough oxygen to be able to sustain her. Now the question is, what went wrong? The doctors, after doing their checks, they came to a realization that this lady was bitten by ticks. She was in a tropical zone and she was bitten by ticks, and this tick has absolutely taken a part of her life. It has been residing in her blood, affecting her red blood cells and automatically affecting her in her intestines and affecting even her capacities to fight any disease coming inside her body. Now it became a whole deal, and the doctors had to start rushing helter skelter to save this lady. It's only after 1 week, God willing, that she got well. But how many cases do we know like that who got well easily? That's the question this day, and that's the reason why we are coming up with this topic today: stomach bite. What is the cause of stomach bite? Stomach bite could be caused by intestinal worms. Yes, worms that feed on our blood. When they come into our bodies, they bite us. They bite our skin. They start feeding on our blood, and automatically they come in small, but they come out big. That's the day they are discovered. They grow big. Why? Because we've been feeding them through our blood, and this causes a disease called Lyme's disease. Maricol is not a medical doctor. All this information is thanks to the research and the information gotten from Dr. Sims, who is a doctor, a medical doctor, and also a nurse who is called Freddie Merveille, who was able to give us all this information. Now, this Lyme disease comes in when it is called Lyme disease because the bacteria affects our articulations. It gets into us and it weakens us in every sense. And this is exactly what happened to this young lady called Melissa, who goes by the name Melissa. Now, once you have a bite from a parasite or a tick, the doctor said immediately get some spirit. If you have spirit at home or alcohol at home, just rub that part with it. If not, if you don't have it, then get lukewarm water and wash that area of your part of your body, or you get soap and wash it, so that it's going to suffocate this tick that has just gotten into your body. Another thing that causes belly bite that we learned is also the fact that you have intestinal worms and ticks. Yes, these parasites come into our body, they feed on our body, and they also are found in cows, pigs, fish, contaminated water, soil, and feces, and even poor sanitation. All of this, if we don't take care, then we can have issues. For instance, if you're somebody who is into rearing, or you live in a forest zone, or you're a farmer, or you're just a normal human being going about your activities, please do well to cook your meals very well, especially the meat I just cited, before you eat, because it can have a very disastrous consequence on your belly. So you can have stomach ache due to that, and it causes a lot of pain. What does this do? It travels. Once the tick comes into your body, or the worms go into your body, they travel through to your intestines, and there they start feeding, and they cause you to have bloating and constipation, and they cause you abdominal pain, fatigue, loss of appetite, loss of weight. You start losing weight, and you start having stomach upset. So all of this is because of what you don't know about. Remember, my people perish due to lack of knowledge. That's the scripture I'm citing. So please, let's get informed and take care of our own health. Another thing that is very common about belly bite is that it can also cause your intestines to swell, because these ticks and worms stay inside the intestine, and they keep eating it until they perforate it. So it causes you loss of weight. It will give you high fevers, blood. You find blood in your feces, and it can also be
come up because of stress patterns. So if you have a lot of stress, then take note, please, you're working or you're weakening your intestines. So go slow on yourself when it comes to your stress levels. And some persons have a lot of troubles and allergies in their stomachs. And another thing that we should take note of about belly bite is that it can lead to colon cancer, but it's a progressive move according to our specialist Fedji Merveille. She said it depends on the medications too. It could be a secondary effect of medications that you've been taking, or intestinal issues that can come up, or your cells are not responding anymore to these medications. Now remember, cancer is when the cells are unnecessarily spreading, a very strange form of cells. Now what she let us to know is that it can come with bloating. That's when you start feeling pain in your stomach, you feel bloating, pain at the level of your stomach. When your stomach is touched, it aches you or it pains you. All of this could be because of the worms or the parasites or the bacteria infection that's inside of you. Another thing is, one thing you should take note of is the kind of meals you eat. Yes, if you are taking a lot of yeast, like you eat a lot of bread, then check what is going on. Check your digestive system. Check the bacterial infections that you might be having in your organism. Please take care of yourselves. And remember, typhoid can also cause belly bite. Yes, typhoid can go to the extent of perforating your intestines, so it can cause belly bite. Appendicitis can also cause belly bite. Gastric pain can also cause belly bite. So if you happen to be in any of this, please rush to the hospital and get consulted by a doctor. It's very important. Mariko is not a doctor. I'm just a messenger and an intermediary. I hope this information meets you on time and saves a soul. Thank you all for joining me, and please don't forget to like, to share, and to subscribe on our channel, and tick the bell button. Every time we have new updates, you will be informed. Alors mes chers MKchan, bienvenue une fois de plus dans notre espace de santé. Alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. J'espère que vous portez bien. Nous parlons de la santé, et la santé vaut de l'or, mes chers. Et n'oubliez pas d'abord, avant de commencer, partager tout ce que nous mettons ici sur notre chaîne. Likez et laissez vos commentaires, sans oublier de vous abonner sur notre page. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de mal de ventre. Alors le mal de ventre, qu'est-ce qui nous a d'abord poussé à arriver à ce niveau? C'est le cas d'une jeune dame d'environ 30 ans, appelée Mélissa, qui, après avoir eu une température tellement élevée pendant beaucoup de jours, elle n'arrivait plus. Alors, son époux lui a emmené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le premier constat, les yeux étaient jaunes, son corps était jaune. Il n'y avait pas, c'est-à-dire ses globules rouges n'arrivaient plus à bagarrer contre toutes les maladies qui pouvaient l'affecter. Ses reins étaient atteints, ainsi de suite. Alors, après avoir été examinée par un médecin, le médecin a fait un constat que cette dame a été piquée par une parasite quelque part. Alors, dans les recherches, nous avons constaté que Mélissa avait auparavant visité un espace où il y avait beaucoup de forêts. Et elle a été piquée par un insecte qu'elle n'a pas pris beaucoup d'attention. Alors là, en l'espace de 24 heures de temps, Mélissa a été mise sur support, c'est-à-dire sur oxygène, parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Tout cela pourquoi? Parce que cette parasite avait déposé beaucoup de choses en elle et elle était anémiée, c'est-à-dire manque de sang. Et ses reins ne fonctionnaient plus normalement. Bref, tout s'arrêtait complètement sur elle. Nul n'était l'intervention vraiment prompte de ces médecins. Mélissa allait rendre l'âme. Et au sorti de là, Mélissa est sortie de l'hôpital après une semaine et demie. Et ce qu'on peut retenir, ce qu'on retient de cette information, c'est que on peut être atteint, on peut avoir des problèmes de ventre et ça peut être causé par les vers intestinaux. Oh oui, parce que les vers viennent s'installer dans nos intestins, ça se nourrit sur notre sang, ça mange notre corps, ça entre étant petit, mais ça ressort très grand. Voilà. Et le fait qu'on fréquente un peu les espaces où il y a beaucoup de forêts, on doit faire très attention parce qu'il y a beaucoup de parasites dans ces espaces. Et quand il revient dans notre corps, si vous constatez par exemple qu'il y a un parasite ou un insecte qui vous a piqué, si vous avez de l'alcool à la maison, appliquez sur cette partie. Si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez prendre de l'eau tiède et vous verser sur cette partie-là et frotter. Si vous n'avez pas de l'eau tiède, vous pouvez aller avec le savon pour étouffer cet insecte de ressortir parce que celui-ci peut rester là-bas et se nourrir sur votre sang et vous causer un problème d'anémie à la longue. Alors, à part cela, il y a aussi les vers intestinaux qui, ma foi, peuvent venir du bœuf, du porc et du poisson et même dans de l'eau contaminée et même dans le sol. Donc, les agriculteurs doivent faire très attention. Et ça peut aussi se résider dans les selles et une hygiène de vie pas propre. Donc, quand vous utilisez les toilettes, lavez les mains, c'est très important. Dans ce cas, généralement, les vers vont venir s'installer dans vos intestins. Ils vont reproduire et se multiplier. Et plus ils se multiplient, plus ils causent des problèmes. Comme la perte d'appétit, la fatigue, les problèmes abdominaux, les maux de ventre constantes, la perte de poids
la constipation et vous avez toujours l'impression qu'il y a de l'air dans votre ventre. À part cela, ça peut aussi arriver au côlon, au cancer du côlon. Mais tout cela parce que peut-être vos intestins sont enflammés et vous perdez le poids, vous avez la fièvre, vous avez beaucoup de stress. Donc ne stressez pas beaucoup, mesdames, ne stressez pas beaucoup mes MKchan, mes chers abonnés. Autre chose, c'est que notre personne ressource nous a fait comprendre que pour arriver au cancer du côlon, ça prend du temps. Alors, on peut aussi vérifier le fait qu'on prend les médicaments tout le temps. Si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup les médicaments, ça peut avoir des problèmes ou des effets sur votre ventre. Donc, faites très attention, ça peut aussi affecter vos intestins. Il y a aussi le fait que vous avez mal au ventre quand on touche votre ventre. Vous avez toujours de l'air dans le ventre. Vous avez mal en haut et même en bas de votre ventre. Vous avez les vers et les parasites à l'intérieur. Donc, ça, ce sont les causes secondaires qui peuvent engendrer les maux de ventre. Alors, dans ce cas, faites une échographie pour voir ce qui se passe. Et le médecin va vous demander de faire une échographie où vous allez passer par un test sérologique. Si quand vous mangez du glucose ou vous mangez la farine et cela vous fait du mal, vous avez les lévures dans le ventre, vraiment faites très attention. Vérifiez également quel type d'eau vous buvez et votre hygiène de vie. Alors, il faut aussi savoir que la typhoïde peut causer les maux de ventre, l'appendicite, sans oublier les problèmes comme la lévure et autres choses. Voilà. Donc, prenez beaucoup de fruits, lavez tout, faites très bien de bien cuire ce que vous mangez. Merci à tous mes MKchan. Continuez à liker, partager et surtout abonnez-vous sur notre page. À nous revoir.